sea level, where we do have permafrost. And if you have a closer look, then you can identify. So the spatial correlation between acid rock drainage and the presence of ice in order to get acid rock drainage. And that's an open question why we do need the presence of. I hope I can give you some insight why acid rock drainage is related to the presence of precipitation of the aluminum sulfate precipitates. So how did we set up our monitoring? We basically monitor two sites. The first one is very close from the origin, and here we take, during summertime, we take one water sample per month, and at the same time we also determine the discharge. Why we do that? Well, we do that because we're not only interested in the concentration of these solutes, but also in the fluxes, because of the flux is essentially the product of discharge and concentration. And it turned out that monitoring fluxes tells us more about the process here at the origin in the rock glacier, because fluxes are not affected by dilution with rainwater or snowmelt. So that's why we continuously monitor the flux as well. And then we do the same here further downstream, about 5 kilometers downstream. And in addition, at this location, we have also installed a combined pressure and conductivity probe, and we managed to calibrate the electric conductivity to solid concentration, and of course also the water table can be calibrated to discharge, and we have a measurement every 10 minutes, which means we have a flux estimate and the concentration estimate every 10 minutes. And with this data, we can then see the kind of the seasonality of the mobilized fluxes. So you see this here for the year 2021. So you see the seasonal variation of the fluxes of fluoride, zinc, manganese, and nickel at this location. And first of all, you see the fluxes are quite high. So for fluoride, we get fluxes almost up to 100 kilograms per day coming out of this relatively small rock glacier at the origin of the stream. And also for zinc, manganese, and nickel, we get fluxes up to between 10 and 30 kilograms per day. And then if you integrate that, then you see that the annual fluxes for this year were really substantial. So for nickel, we got an annual flux of almost 1 ton per year. So every time we have a rainfall event, the discharge as well as the fluxes. We have a rainfall event, the discharge as well as the fluxes go up, and this is of ice melt from the permafrost system. And this is actually confirmed. So, and this kind of implies that that these solids must kind of interimly stored in the rock glacier and then mobilized together with the ice melt. And this was confirmed by a study done in northern Italy, where a drill core was taken from one of these rock glaciers. So you see two kind of ice lenses were drilled. And then the ice was molten, was filtrated, and then the toxic element concentration was determined. And these concentrations, they refer to the concentration here in the solid ice. And if you paid attention, you see that the very same elements that for which we do see elevated concentrations in our stream show also elevated concentration in the ice of this rock glaciers. So this means that once the solutes are mobilized from the rock due to acid rock drainage, they are interimly stored in the rock glacier ice, and then over time they accumulate. So the concentration in the ice becomes larger. We don't know how much time you need to get significant accumulation in this ice yet, but what's clear is that nowadays in summer, and because of climate change, when you have large ice from the system, we get very strong flux peaks in summer related to this and the ice melt process. So
The big question then of course is, what is the environmental impact of this process, of this quite strong toxic element mobilization? So for the European Alps, at least for the systems I'm aware of, the situation is not extremely severe. So I only know of about 3 farms which had to change their drinking water supply. So they before they used the stream water for drinking water purposes. So now, of course, that you cannot drink that water. So they had to change the drinking water supply. But besides that, it looks like, at least in the Alps, the environmental impact is a little bit limited, and that's because the process occurs at high altitude, above 2,600 meters. So you see that there's very little population, and also the stream, the acidic streams. Este impacto del calentamiento global, detenidos en el hielo y que con el calentamiento global obviamente están fluyendo. Y algo importante es dar más inputs sobre cómo entender mejor los procesos de concentraciones en las distintas zonas de los cursos de agua, ¿no? Ya lo decía Mario y ahora Christoph. Thank you, Christoph. Y ahora nos fuimos un poquito hacia otras cordilleras y ahora vamos a presentar con respecto al drenaje ácido en la Cordillera Blanca. Para esto vamos a invitar a presentar a 𝐏𝗀𝗀 Montano. 𝐏𝗀𝗀 es magíster en agua, análisis interdisciplinario y gestión sostenible por la Universidad de Barcelona, ingeniera ambiental de la UNASAM, de la Universidad Nacional Santiago Antonio de Mayolo, más de 12 años de experiencia profesional, liderando estudios de evaluación ambiental, actividades de monitoreo integral de agua, de aire, suelos, sedimentos y vegetación, incluyendo análisis físico-químicos, químicos, microbiológicos en laboratorio. Ella es especialista en asuntos ambientales de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña y está conduciendo las investigaciones referidas al drenaje ácido roca, los potenciales impactos ambientales del drenaje ácido roca en las zonas de la Cordillera Blanca. Entonces, 𝐏𝗀𝗀. Sí, gracias Francisco, muy buenos días con todos ustedes. Agradecer también la participación, ¿no?, por este tema tan importante que queremos compartir en esta hora. Agradecer también a los anteriores ponentes que nos han estado explicando cómo se está dando este problema del drenaje ácido de roca, ¿no?, en estos lugares. Yo voy a pasar a explicar cómo se está dando este drenaje ácido de roca en la Cordillera Blanca, los trabajos que venimos realizando aquí en el INAIGEM. Entonces, bueno, como se ha estado ya explicando este inicio, el origen y cómo se da este proceso, pues aquí en el Perú quiero mencionar de que se ha identificado que hay 4 procesos geoquímicos por el cual se está dando la generación del proceso del drenaje ácido de roca. Bueno, el primero es la erosión y la exposición de rocas con minerales de sulfuro por el retroceso glaciar. También encontramos procesos de erosión pluvial y fluvial de rocas con minerales de sulfuros, vetas y cuerpos hidrotermales expuestos por campos geotermales y por la actividad volcánica. En el que nosotros nos centramos como INAIGEM es en aquellos que se están generando por el retroceso glaciar, ¿no?, que estas rocas son expuestas, estas rocas ricas con minerales de sulfuro. ¿Por qué esta importancia? Bueno, en el Perú tenemos que el 68% de los glaciares tropicales en el mundo justamente se encuentran aquí en el Perú, ¿no?, y el departamento de Ancash posee el 42% de esta superficie glaciar, ¿no? Como podemos ver aquí, por ejemplo, este es el mapa de la Cordillera Blanca en las imágenes de 1962, todas las partes que está de rosadito era la cobertura glaciar, ahora es la parte celestita. Aquí en la Cordillera Blanca se ha perdido aproximadamente el 41.5% de esta cobertura glaciar desde 1962 al 2000.
20, ¿no? Entonces, lo que vemos es de que hay este acelerado proceso del retroceso glaciar debido al cambio climático, y en el Perú, en total, se ha perdido aproximadamente el 56% de esta superficie, ¿no? Por ejemplo, otra información importante también es que las cuencas que proveen de agua a Lima metropolitana han perdido el 75% de su superficie glaciar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Al haber este retroceso glaciar, esta pérdida de esta cobertura glaciar, en muchos lugares se está dejando rocas mineralizadas expuestas, ricas con minerales de sulfuro, principalmente la pirita, y al quedar estas expuestas y al entrar